Hello guys, this is HYBE. This video will be translated into English in the second half. So check the timestamp. 안녕하세요. 11월 4일 방송입니다. 자, 오늘은 두 가지를 얘기를 나눌 건데요. 첫 번째는 MBC 스트레이트 프로그램에서 아이돌 국감 뒤에선이라는 방송과 그리고 뭐 기사 형태로도 냈고요. 그리고 조선일보에서 각하 결정문 뜯어보니 민희진 대표 복귀 법적으로 원천 봉쇄 이런 기사가 나와서 빠르게 훑어볼 예정입니다. 사실 그렇게 뭐 재미있는 주제는 아닙니다. 그리고 저희가 이미 다뤘었고 달가운 주제는 아니고, 그리고 저는 요즘 들어서 좀 우리가 즐거운 거 그리고 재밌는 거에 집중을 해야 하지 않겠습니까? 하이브 아티스트 그리고 음악 콘텐츠 이런 거에 좀 조명을 하고 하는 게 훨씬 더 재미있어서 개인적으로 그렇게 내키지는 않습니다. 그럼에도 여전히 진행되고 있죠. 그리고 특히 이 부분 같은 경우에는 환경노동위원회 국감이 해외에서 제가 이걸 소개해 드렸을 때, 그리고 뭐 해외도 이 사실을 알고 있죠. 국감에서 뉴진스 한이를 증인으로 세워서, 아니죠, 참고인이죠. 참고인으로 세워서 국감을 진행했다. 이 부분에 대해서 진정한 노동자는 무시하고 한이를 세우는 게 말이 되느냐라는 취지의 말로, 그리고 특히 최근 들어서 한국 미디어와 정부를 이해할 수 없다는 유저분들이 많죠. 그래서 이 부분에 대해서 좀 더 배경 설명을 하고 국내에서도 이런 시선이 존재한다 라는 걸 좀 설명하기 위해서 오늘 이 부분을 좀 다루고 싶었습니다. 자, 그래서 일단 요 영상이었죠. 영상인데 제가 일단 뭐 스샷을 찍어 놨어요. 자, 보시면은 국정감사가 한창이던 지난달 15일 국회의사당 유명 K-POP 그룹 뉴진스의 멤버인 한이팜 씨가 나타났습니다. 이렇게 방송 그리고 이 기사가 시작이 됩니다. 이렇게요. 자, 그랬을 때 이분이 국회의원이실 거예요. 이렇게 사진 찍었다. 그러니까 일단 연예인이 등장하니까 이걸로 주의가 집중됐다는 것 자체가 과연 이게 국감에서 맞느냐, 이런 취지로, 이런 뉘앙스로 이 프로그램이 시작된 거죠. 특히 중요한 일을 맡고 있고 다뤄야 될 국회의원이 자신의 시간을 빼서 이렇게 사진을 찍는 게 과연 맞느냐, 이런 식으로 시작을 한 거고요. 그 다음에 또 하나의 사진 찍기가 이슈가 됐었죠. 증인석에 앉은 한 남성이 미소를 지으며 한희 씨와 사진을 찍습니다. 오후 회의가 열리기 직전 환노위 국감장, 조선업체인 한화오션 거제사업장의 정인섭 사장입니다. 그렇죠? 이게 논란이 됐었고요. 그리고 이거에 대해서 금속노조 조선하청지회 사무장 이김춘택 씨가 저게 하나오션의 민낯이구나. 그러니까 하나오션 경영자들은 노동자의 죽음에 대해서 저런 태도를 갖고 있구나라고 이 방송에서 얘기를 했었고요. 그리고 이 부분에서 박홍배 의원께서도 한마디 하셨죠. 뭐 여러 의원들이 각자 한마디씩 하셨지만 지금 좋은 일로 오신 게 아니잖아요. 그게 왜 웃으면서 셀카를 찍고 그럽니까? 라고 했었고요. 이분은 뭐 좀 이따 얘기도 나올 거지만 누구시죠? 네. 뉴진스 노트북에 뉴진스 사진을 부착하신, 아니 뉴진스 사진이 아니라 버니즈 그 캐릭터 사진을 부착하신 분인데, 아무튼 이분도 한마디 거들었습니다. 왜 웃으면서 셀카를 찍고 있느냐, 이렇게 지금 중대한 참사 관련된 이야기를 해야 될 이 시점에서. 그렇죠? 아무튼 그리고 이 스트레이트 방송에서는 아이돌 따돌림 의혹 외에도 여러 노동 문제가 다뤄졌어야 하는 국정감사인데 이날 주목받지 못했던 문제는 무엇이었는지 취재를 했다라고 소개를 했습니다. 그리고 정인섭 사장, 이분께서는 한희 씨의 긴장을 풀어주려는 행동이었다고 해명을 했었고요. 그리고 이 부분에 대해서 질타가 쏟아졌던 거고요. 그래서 이분이 사과를 했는데, 그리고 이날 저녁 하나오션 측에서도 사과문을 내놨었죠. 아무튼 자, 스트레이트 측에서 이번에 조명했던 거는 하나오션 노동자 사망 사고 현황이었습니다. 그래서 이렇게 폭발 사고로 20대 노동자가 숨졌고,
그리고 30대 노동자도 잠수 작업을 하던 중에 목숨을 잃었고 9월엔 컨테이너 선에서 작업 중이던 40대 노동자가 추락해 사망했고요. 그 다음에 온열 질환이 원인으로 의심되는 사망과 원인 불명, 익사 등 올해 들어서만 5건의 사망 사고가 발생을 했다. 모두 하청 노동자였다. 자, 그 다음에 이날 환노위 국감에 증인으로 출석한 기업체 소속 일반 증인은 4명. 하나오션은 중대재해로 나왔고요. 그리고 HT 현대중공업 같은 경우는 산업재해로 나왔고, 유진기업은 기본협약 미체결, 노조 탄압 의혹으로 나왔고요. 그리고 하이브는 아이돌 멤버 따돌림 의혹. 네, 주제를 살펴보면은 차이가 드러나죠. 자, 그리고 나서 스테이트가 이들 기업 4곳에 대한 질의 시간을 분석을 했다고 해요. 하이브 같은 경우는 이제 전체 2시간의 절반이 하이브 1시간에 하이브와 뉴진스 사이의 따돌림 의혹에 할애가 됐다. 자, 그리고 이런 것도 있었어요. 안호영 국회 환노위원장, 제가 영상으로 편지도 보냈던 분이죠. 이 자리에 계신 환노위 의원실에 가수 뉴진스 멤버들에 대한 직장 내 괴롭힘을 조사해달라는 국민들의 많은 요청이 있었습니다. 뭐 국민은 국민이죠. 대신 특정 그룹의 국민인 거죠. 예를 들어서 뉴진스 갤러리, 네, 뉴진스 갤러리 멤버들이 문체위, 팩스 총공. 그러니까 글쎄요, 이거를 일반 국민들의 여론이라고 보기에는 좀 문제가 있죠. 왜냐면 이분들이 집중적으로, 그리고 예전에도 제가 보여드렸지만 구글 폼으로 좀 인원수 불리기를 많이 하시는 분들이죠. 아무튼 간에 팩스로 집요하게 문체위 분들에게 팩스를 보내는 건데, 그것 때문에 이제 이 국회의원께서는 국민들의 여론이 이렇구나 해서 덥석 물고 국감을 진행을 하고 한희 씨를 이제 그 참고인으로 초청이 아니라 요청을 했죠. 출석을. 자, 그리고 하이브 측을 증인으로 부른 의원은 1명인데 질의에 나선 의원은 6명이었다. 그만큼 네, 이슈로 소비를 했다. 이런 식으로 스트레이트가 조명을 했었습니다. 그리고 그렇지만 연예인의 경우 근로기준법 보호 대상이 아니다 보니 결국 형식적인 답변을 듣는데 그칠 수밖에 없었다라고 했죠. 이제 뭐 김주영 대표가 안타깝게 생각한다. 앞으로 더 세심하게 살피고 개선해 나가도록 하겠다라고 했었고요. 그리고 네, 이 사진 보니까 박홍배 의원께서는 네, 초반에는 이거 스티커 없다가 뭐죠? 김주영 씨 그리고 김주영 대표 한이 시간이 되니까 이거 사진 붙인 것도 웃기네요. 자, 아무튼 간에 그리고 이에 반해 하나오션 사망사고와 관련된 질의응답에 소요된 시간은 47분. 그리고 이 부분에 있어서도 사안과 무관해 보이는 질문과 답변도 오갔다. 그리고 아까 보셨다시피 다른 데도 산업재해 그리고 노조 탄압 의혹 이런 게 많죠. 그런데 이 부분에서 질의응답에 소비된 시간은 결국 7분씩 각각 의원 1명이 7분씩 질의를 했다. 그에 반해서 네, 뉴진스 팜하니 씨에 관련된 이슈는 인기가 팡팡 터졌다. 이런 식으로 조명을 했었죠. 자, 그래서 뭐 김종진 님이라는 일하는 시민연구소 소장께서는 사실은 우리가 다뤄야 될 중대재해나 노사관계나 임금 체불 문제 등에 대해서는 충분한 시간을 할애하지 못했다. 국회에서 그러면 예술인 프리랜서를 개정하기 위한 한의법을 논의했다면 의미가 있는데 이런 것도 이루어지지 않고 과연 이번 국정감사 때 한의의 직장 내 괴롭힘 따돌림을 다룬 이유는 뭔가 이런 식으로 의견을 내놨었죠. 자, 그리고 흥미롭게도 빅카인즈라는 뉴스 빅데이터 분석 서비스를 사용해서 이날 국감과 관련해 한희 씨나 하이브가 등장한 기사는 473건에 달했다고 합니다. 반면 하나오션을 다룬 기사는 9분의 1 수준인 51건. 그나마 셀카 논란을 다룬 기사를 제외하면 9건으로 줄어든대요.
그러니까 아까 말했던 셀카는 이거였죠. 이걸 빼고 나면은 겨우 9건밖에 없다. 현대중공업과 유진기업 관련 기사는 각각 2건에 불과했다. 자, 그래서 이에 대해서 김언경 뭉클미디어 인권연구소 소장께서는 환노위에서 다뤘어야 할 마땅한 정말 중대재해라던가 노동과 관련된 핵심적인 이슈 이런 것들을 제대로 짚어주는 보도가 나왔어야 하는데 돌발 행동, 그 셀카에 초점을 맞춘 보도들이 대부분이었다. 이런 거는 환노위 국정감사 자체를 그냥 스캔들로 만들어버리는 그런 보도여서 라고 말씀을 하셨죠. 결국 이슈는 그리고 네, 이김춘택님 아까 말씀드렸던 금속노조 사무장님께서는 그렇게 노동자들이 일할 때 사람이 죽는 사고가 났음에도 현장이 바뀌지 않는 거죠. 그러면 노동자들은 포기하거나 절망하게 되는 그렇게 되지 않겠습니까? 라고 말씀하셨습니다. 일단 뭐 이런 게 있는 것 같아요. 일단 뭐 첫 번째 문제는 이 따돌림 이거 자체가 좀 너무 그 말이 많죠. 의심스러운 정이 많고, 그러니까 뭐 이 부분은 좀 말을 아끼고 싶습니다. 너무 많이 다뤘기 때문에. 일단은 이게 정확한 사안인지도 모르는 사안을 여기 끌고 온 것부터가 좀 문제라 보고, 그리고 만약에 이게 사실이라 한다 할지라도 이 이슈가 이런 중대한 사안을 다 그 노이즈로 이런 중대 사안이 받았어야 할 관심을 흡수해버렸다는 점에서 노동자들과 그리고 국민들이 분노를 하고 의원들을 질타를 하는 그런 부분이었죠. 네, 다시 봐도 좀 안타깝네요. 안타깝고요. 자, 아무튼 이런 영상과 그리고 기사가 있었습니다. 네. 자, 다음에 살펴볼 기사는 이거군요. 각하 결정문 뜯어보니 민희진 대표 복귀, 법적으로 원천 봉쇄. 읽어보면 사실 새로울 거는 없습니다. 다만 좀 뭐 이런 시선도 있다라는 거를 알려드리고 싶었어요. 법적으로 대표이사로 복귀할 수 있는 길이 사실상 원천 봉쇄된 것으로 뒤늦게 확인됐다. 상법상 대표이사는 이사회에서 정할 것이 원칙인데 하이브가 어도어 이사회 이사들에게 찬성할 것을 지시해야 한다는 민 전 대표의 가처분을 법원이 받아들이지 않았기 때문이다. 민희진 대표이사 재선 임건에 찬성할 것을 지시해야 된다는 민 전 대표의 가처분을 법원이 받아들이지 않았기 때문이다. 자, 법원은 이사들이 지시를 어길 경우 이사를 해임하고 새로운 이사를 선임해서라도 이를 관철시켜야 한다는 민 전 대표의 주장 역시 받아들이지 않은 것으로 확인됐다. 자, 민 씨가 이런 가처분을 신청한 배경은 주주간 계약이 근거다. 네, 하이브와 맺었던 주주간 계약을 위반한 적이 없기 때문에 대표이사 임기를 보장한 주주간 계약은 유효하며 하이브가 어도어 이사들을 강제해서라도 대표에 재선임돼야 한다는 것이었다. 자, 그 주주간 계약 해지의 위법성을 두고 여전히 소송 중이죠. 이건 아직 결판이 안 나왔습니다. 그런데 법조계에서는 대표이사 선임 절차 같은 경우는 주주간 계약 유효성과 별개이기 때문에 이번 가처분으로 사실상 민희진 씨가 법적으로 대표로 복귀할 방법이 막힌 셈이라고 해석을 한다고 합니다. 자, 이렇게 가처분 결정문 이거를 요약을 하고 있죠. 민희진 측 주장 요지 그리고 법원 판단. 그래서 이러하기 때문에 하이브 지시에 따라 할 법적 의무가 있거나 지시에 귀속되지 않는다. 누가? 어도어 이사들이. 왜냐하면 선관주의 의무와 충실 의무에 따라 안건에 관한 찬반을 판단, 결정을 해야 한다. 그래서 각하 결정을 내렸다. 그리고 하이브가 지시에 따르지 않는 어도어 이사들을 해임할 의무까지 도출된다고 단정하기 어렵다. 주장을 받아들이기 어렵다. 그리고 주주간 계약 해지가 적법한지 여부는 본안 소송에서 판단될 필요가 있다. 그런데 이 계약이 여전히 유효하더라도 민 씨의 주장대로 유효하더라도 어도어 이사의 의결권을 강제하는 가처분 신청 권리 소명은 어렵다라고 하는 거죠. 자, 그렇기 때문에 복귀가 사실상 불가능해질 것이란 해석이 나온다고 합니다. 재판부는 이와 함께 주주간 계약 본안 소송 결과 이건 방금 읽었고요. 권리가 충분히 소명되지 않았다. 네, 대표이사 재선임 의결권을 강제할 수 있는 권리가 충분히 소명되지 않았다고도 판시를 했다라고 합니다. 물론 모르겠어요. 세종 측 민희진 씨가 말한 바에 따르면 세종 측에서도 이번 가처분을 이길 가능성이 없다고 봤는데 민 씨
말로는 하이브에 기회를 주기 위해서 가처분을 신청했다라고 하는데 그게 뭐 얼마나 사실일지는 저희가 모르죠. 그리고 이 기사를 보시면 하이브 미니진 분쟁 일지도 있죠. 5월 10일에 어도어 이사회를 개최를 해서 미니진을 어도어의 사내이사에서 해임하는 의안을 목적 사항으로 하는 주주총회를 5월 31일 소집하기로 결의를 했었고, 그런데 이제 가처분을 신청했기 때문에 1차에서는 가처분 신청이 인용이 됐죠. 그 다음에 5월 31일 결국 주총서 미니진 씨를 제외한 사내이사 2명을 해임을 하고 하이브 측 3인 사내이사로 선임을 했고요. 7월 8일 주주간 계약 해지를 통지를 했습니다. 깜짝 발표를 했죠. 근데 미니진 씨는 해지권 인정되지 않고 오히려 주주간 계약을 위반을 하고 있다고 회신을 했었고, 그 다음에 어도어에서 미니진 대표이사 해임을 했고 김주영 씨를 대표이사로 선임을 했었고요. 그런데 10월 17일 주총서 미니진 사내이사로 재선임을 했었죠. 네. 이게 제가 기억을 하기로는 뉴진스 라이브 방송하고 네. 뭐죠? 네. 그 이후에 일어났던 거죠. 자, 그 다음에 법원이 10월 29일, 10월 30일 개최될 이사회에서 미니진 대표 재선임이 하이브가 네. 가처분 신청, 각하 이렇게 했었고요. 결국 10월 30일 이사회가 개최됐고 재선임은 무산이 되었다. 분쟁 일지를 이렇게. 물론 하이브 미니진 분쟁 일지를 진짜 속속들이 기록을 하면 이거보다 훨씬 길어집니다. 단지 법적인 분쟁 일지라고 보시면 되겠죠. 자, 그리고 통지를 했고 회신을 했고 이건 뭐 방금 이거를 요약을 한 거고요. 자, 그래서 이에 따라 민 전 대표에게는 어도어의 PD로 남아 뉴진스의 제작 업무를 지속할지 여부만이 선택지로 남게 됐다는 해석이 나온다. 향후 이어질 법적 분쟁 과정에서도 민 전 대표의 입지가 축소될 것이라는 전망이 나온다. 민 전 대표 측은 지난달 29일 이런 법원의 가처분 각하 결정에도 하이브와 민 전 대표가 체결한 주주간 계약은 여전히 유효하게 존속하고 있다고 주장하면서 재선임을 재차 요구했는데 이사회는 이를 받아들이지 않았던 거고요. 네. 댓글 상황 보시면 네, 미니진 씨의 비판적인 의견이 많습니다. 근데 이건 따로 지금 보지 않을 거고요. 그리고 글쎄요. 모르겠어요. 사실 미니진 씨 추종자 버니즈 뭐 자칭 버니자 분들을 제외하고서는 일단 뭐 피로감을 느끼시는 분들이 상당히 많고 뭐 저희는 물론 그렇고요. 이제 중요한 거는 미니진 씨가 뭐 어떤 더 카드를 선보일 것이냐, 어떻게 더욱더 뭐 진흙탕 싸움을 이어갈 것이냐인데 그건 뭐 지켜봐야겠죠. 뭐 그분 성격으로 짐작을 해 보건데 뭐 끝까지 갈 수도 있을 거고. 그런데 사실 앞으로 남아있는 뭐 법적 절차는 많습니다. 아까 말씀드렸다시피 이 본안도 남아있고, 그리고 하이브 레이블, 소스 뮤직과, 그리고 어디죠? 빌리플랩에서 소송을 걸기도 했었고요. 그리고 뭐 이거는 별개의 사안이지만 어도어 전 직원 분께서도 소송을 걸었죠. 뭐 이 부분에 있어서 업데이트가 생기면은 제가 컨텐츠로 다룰 거지만 사실 네, 이젠 좀 저희의 입장에서는 나아가야 할 앞으로 나아가야 할 시점이 아닌가 싶습니다. 애널리스트 리포트를 보더라도 일단 거의 뭐 끝났다라고 보는 측면이죠. 그래서 저희가 앞으로는 좀 중요한 거, 아티스트와 그리고 음악, 콘텐츠 이런 거를 좀 더 중심적으로 다루면 좋지 않을까 싶습니다. 아무튼 간에 내일은 저희가 실적 발표, 저희가 아니라 죄송합니다. 하이브가 실적 발표가 있죠. 그래서 실적이 얼마나 잘 나올지, 그리고 애널리스트 컨센서스에 얼마나 부합을 할지 이 부분을 중점적으로 살펴보면 좋을 것 같고요. 그리고 실적 관련해서도 업데이트 하도록 하겠습니다. 네. 그리고 뭐 제가 최근에 주가 얘기를 잘 안 했죠. 잘 안 했는데 오늘 하이브 주가는 크게 상승을 했습니다. 네. 5.68% 상승을 했고, 이 부분은 다른 엔터 종목들도 YG는 뭐 좀 뭐랄까 1.2%밖에 안 오르긴 했는데 이거는 YG가 최근 들어 가장 많이 오르긴 했어요. 그래서 상대적으로 오늘 좀 덜 올랐고, SM은 7%, HYB는 10% 올랐고요. 근데 오늘 한국 증시가 좋았던 이유는 그거죠. 금투세 폐지. 이재명 씨가
금투세 폐지에 이제 뭐 찬성하는 쪽으로 가닥을 잡았죠. 그렇기 때문에 전체적으로 좋았던 거고, 그리고 제 생각으로는 많은 애널리스트 분들께서 말씀을 하셨듯이 엔터 업계가 이미 바닥을 찍은 쪽으로 가닥을 잡아야 되지 않나 싶습니다. 근데 뭐 지켜봐야죠. 주가야 뭐 오르고 내리고 하는 거니까. 물론 본질에 집중을 하자는 게 제 의견이고요. 그런 의미에서 제가 오늘부터 그 BTS의 역사를 좀 공부하는 차원에서 새로운 시리즈를 시작했죠. 책을 읽고 그 관련된 얘기를 하는 거를 하고 싶고요. 왜냐면 하이브의 아무래도 뿌리는 BTS지 않습니까? 그리고 지금 현재 멤버 2명이 전역을 했죠. 진 씨와 그리고 제이홉 씨 전역을 했고, 진 씨는 이제 진님은 1집 앨범을 발매하기 직전이죠. 그래서 그 부분에 집중을 하면서, 그리고 남은 멤버들의 전역을 하는 것도 건강하게 전역을 하길 바라는 마음으로 바라겠습니다. 219일, 218일, 229일 남았네요. 네, 그럼 내일도 또 어떤 소식이 저희를 기다리고 있을지 기대하면서 네, 방송, 한국 방송 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. Hello everyone. So in this video, I'm going to talk about two things. First, I want to discuss a video coverage that MBC, one of the largest media companies in Korea, and they recently came up with regarding the Korean National Assembly Environment and Labor Committee hearing involving honey from New Jeans and the heated reactions it sparked, right? I know a lot of global fans now consider the Korean government and Korean media as a joke, right? Who easily lose sight of the real issues and real victims related to labor. And indeed, this is far from normal, and there's been plenty of criticism about how the session played out, right? So it's important to understand why this kind of coverage is raising eyebrows in Korea. And then I want to talk about an article written on the court decision about Minijin's injunction request. According to the article, while the fight isn't over, the legal battle, her options, Minijin's options, seem limited at this point. So I'll provide some context so you can understand where things stand and what might come next. Honestly speaking, these two issues are not fun. I'd rather talk about, like artist comebacks and music and the contents and stuff. But like I said, I know a lot of like foreigners, global fans, their attitudes towards Korean media and government is a bit, you know what I'm saying. So I wanted to provide some context and what others think about the whole issue, right? So first, let's talk about this. So this program is called Straight, right? And they do like in-depth exploration of the current issues. And this was made by MBC. And they also came up with this article, which is basically a transcript of this video, right? And I have taken screenshots from this video. So let's get to it. Last month, on the 15th, during the peak of the National Assembly audit, the Assembly building was bustling. Why? Because Honey, a member of the popular K-pop group New Jeans, made an unexpected appearance. She came to testify regarding the allegations of bullying at HYBE, the largest entertainment company in Korea. And yeah, her appearance brought all the attention, right? Including the attention of these politicians who should have been working hard for preparing for the audit, right? But yeah, I think her name is Choi Min-hee. She got criticized a lot. Let's see. Just before the afternoon session began at the Environment and Labor Committee hearing, a man seated at the witness stand smiled and took a picture with Honey. This man was Chung In-sup, the president of Hanwha Ocean's Koje site. So I'm basically reading off from this article. Okay, I translated it into English. And what you see here is something said by Lee Kim-chun-taek. He's a Secretary General of the Metal Workers Union subcontractor branch, right? So he represents the laborers, the true laborers.
He said, I realize that this is a true face of Hana Ocean. It shows that Hana Ocean's management holds such attitudes towards the death of workers, which was extremely distressing. Yes, this audit was meant to cover several labor issues beyond the idle bullying allegations. Our investigation delves into what crucial topics went overlooked that day. And they said President Chung later explained that his gesture was meant to ease Hani's tension. He said, yes, Hani was visibly nervous, and criticism followed. One of the politicians, Park Hong-dae, said, you're not here for a pleasant occasion. Why did you smile and take a selfie? By the way, later on, he's the guy who questioned Kim Joo-young, the current CEO of Door, with this bunny's sticker attached on his laptop. That's funny. Anyways, now this program talks about Hana Ocean's accidents at their sites. By the way, President Chung, this guy, apologized later. Yes, I sincerely apologize for that. And in the evening, the company themselves came up with a statement, apologetic statement, saying that it was a very inappropriate behavior that President Chung showed during the hearing. Now, at Hana Ocean site in January, a worker in his 20s died in an explosion. The same month, another worker in his 30s drowned while diving, and in September, a worker in his 40s fell 32 meters to his death while working on a container ship. Also, this year alone, there have been 5 deaths involving subcontracted workers, including one due to suspected heat illness and another unexplained drowning. On this day, 4 witnesses from different companies appeared before the committee. Besides President Chung, they included the CEO of HC Hyundai Heavy Industries, which had a subcontracted worker in his 60s die while moving a metal structure in February. Right. Also present was Vice President of Hee-jin Corporation, facing allegations of union suppression, and Kim Joo-young, the CEO of Adore and Chief Human Resources Officer of HYBE, related to the idle bullying accusations. Right. So these accidents that ended up with deaths and union suppression versus idle bullying accusations. The tone of where this program is getting at, right? By drawing this comparison. They analyzed the time spent on questioning these 4 companies. The total time for substantiated questions and answers was approximately 2 hours in total, with half of that, about 1 hour, devoted to the bullying allegations involving HYBE and New Jeans. And then An Ho-young, to whom I wrote a letter in a video form a couple months ago. Was it a few weeks ago or something? And he's the chairman of the Environment and Labor Committee, Democratic Party, who said, we received many requests from citizens asking us to investigate the workplace bullying allegations involving New Jeans members. So basically, he's the guy who requested the attendance of Hani and Kim Joo-young, right? Now, him mentioning citizens, of course, yeah, those were citizens, except those are from the New Jeans Gallery, right, who are devoted to protecting Min-jin, right? And it is known that they did an all-out fax attack, 팩스 총공, literally fax machine attack, where they sent documents to all these members of the Environment and Labor Committee for their requests and complaints about HYBE, right? So do they really represent the general public's opinions? That's questionable. But still, this politician said, we received many requests from citizens, right? How aware he was about, the fact that it was from a dedicated group of people, I'm not sure. Now, only one lawmaker called HYBE as a witness, but 6 politicians participated in the questioning.
However, since entertainers are not protected under labor law, it led to only formal responses, right? Formal responses from Kim Joo-young. And yeah, by the way, this politician Park Hong-bae, as I said in the beginning, when he criticized President Chung for taking a selfie while smiling, he didn't have the stickers on his laptop. But when it was time for him to question Kim Joo-young, he had these stickers. Isn't that hilarious? The time spent discussing Hanwha Ocean's fatal accidents was 47 minutes, with some unrelated questions and answers included. For HD Hyundai Heavy Industries and Hee-jin Corporation, only one lawmaker questioned each for 7 minutes. So that's a drastic comparison, right? About that, Kim Jong-jin, the director of Labor and Citizens Research Institute, said, in reality, issues like major workplace accidents, labor relations, or wage arrears didn't receive sufficient time. If the National Assembly had discussed the Honey Act to revise freelancer protections for artists, that would have been significant. But nothing of that sort happened. So one wonders why workplace bullying involving honey was prioritized in this audit. That's a good question. According to the news big data analysis service Big Kinds, there were 473 articles mentioning honey or HYBE related to that day's audit. 473. Articles covering Hanwha Ocean were 1/9 of that, at 51. But if you exclude those about the selfie controversy, there were only 9 articles remaining. On the other hand, HD Hyundai Heavy Industries and Hee-jin Corporation each had only 2 articles. So there we go. That's a pretty significant graphic there. About that, Kim Eun-kyung, director of Mungul Media Human Rights Research Institute, said there should have been reports highlighting crucial labor issues such as major workplace accidents that the committee needed to address. Instead, most reports focus on unexpected actions, turning the audit into a scandal. So there you go. And this person representing the laborers, subcontractors, said because this being the reality, even though laborers, have to suffer from accidents, the reality on the site doesn't change, and then because of that, laborers end up either giving up altogether or falling into despair, right? So honestly speaking, I don't know. Perhaps Hee-jin followers and the so-called bunnies would say that this video is biased against them and like pro HYBE. But would you consider this as a pro HYBE content? No. It's a simple criticism against the politicians, right? And perhaps criticism against the media for covering, or rather not covering the issues that are truly serious, although I guess serious is a subjective matter, but anyways, so that was that. I wanted to talk about that. And yeah, let me know what you guys think about this, because I've already heard enough criticisms from the global fans about how the Labor Committee or the Environment and the Labor Committee and the government handled this issue, right? Focusing solely on the honey and Hee-jin's and HYBE controversy, because that's so effective in terms of gaining the nationwide attention. Although from my perspective, it drew more criticisms than just simple attention, I believe. Secondly, this article, reviewing the dismissal decision, Kaka, legal path blocked for Hee-jin's return as CEO. So let's briefly talk about this.
It has recently come to light that Hee-jin is legally barred from returning to her CEO position. According to corporate law, the appointment of a CEO is determined by the board of directors. The court rejected Min's request for injunction that would have required HYBE to instruct Adore board members to support her reappointment. The court also declined Min's argument that HYBE should dismiss any board members who refuse such instructions and appoint new ones to enforce her reappointment. Min filed this injunction based on a shareholder agreement with HYBE, arguing that since she had not breached the agreement, the clause ensuring her term as CEO should remain valid, and HYBE should compel the board members to reinstate her. Currently, both parties are engaged in a lawsuit over the legality of terminating the shareholder agreement. Legal experts suggest that since the CEO appointment process is separate from the validity of the shareholder agreement, this injunction effectively blocks Min's legal path to reinstatement. So, according to the legal experts, regardless of the court's decision on the validity of the shareholder agreement, Hee-jin cannot return as a CEO of Adore. Yeah. And then let's read on. That's the point of this article. And it talks about the arguments stated by Hee-jin for that injunction case. According to the shareholder agreement, HYBE is obligated to instruct Adore's board members to vote in favor of the reappointment of CEO Hee-jin proposal, blah, 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 blah. To ensure her position as CEO is maintained for 5 years from November 2nd, 2021. If the board members do not comply with these instructions, HYBE must take necessary additional measures such as dismissing those board members from the Adore board and appointing new ones. But the court judgment was even if HYBE instructs the board members to vote in favor, Adore's board members must assess and decide on the matter based on their duty of care, and there's no legal obligation for them to follow HYBE's instructions, nor does such instruction bind them, therefore dismissed. Okay. Also, it is difficult to conclude that HYBE is obligated to dismiss Adore board members who do not comply with its instructions. This argument is not accepted. The validity of the termination of the shareholder agreement should be determined in a main lawsuit. Even if the agreement is still valid due to an improper termination, it is difficult to justify the right to request an injunction forcing Adore board members to exercise their voting rights. Okay? So yes, the court found no legal obligation for Adore board members to follow HYBE's instructions. Consequently, HYBE is under no obligation to dismiss non-compliant board members or appoint new ones. Analysts interpret this to mean that Hee-jin cannot return to her position unless the board members themselves see the necessity and initiate the process. Also, the court ruled that even if the main lawsuit were to determine that HYBE's termination of the shareholder agreement was unlawful, thus keeping the agreement in effect, there was insufficient evidence to enforce voting rights for her reappointment as CEO. And then here's a timeline of the HYBE versus Hee-jin dispute, right? Starting from May 10th and lasting till today. And this is only the legal dispute timeline. If you were to include all the details, it would be much longer than this, right? Because it starts with May 10th, Adore holds a board meeting and resolves to convene a general shareholder meeting on May 31st with the agenda of dismissing Hee-jin from her position as an internal director of Adore. And then she, of course, filed an injunction, right? The first injunction case. And then what just happened was the second injunction case with the court decision made, right? On July 8th, HYBE had notified Hee-jin that the creditor, Min, has seriously breached the shareholder agreement, destroying the trust that forms its basis and making it impossible to achieve its purpose, thus terminating the agreement. On July 11th, Hee-jin responded, stating, "I have not committed any serious breach of the shareholder agreement, so HYBE does not have the right to terminate it. On the contrary, it is HYBE that has violated the agreement." Several legal professionals noted, the procedure for appointing a CEO is separate from the shareholder agreement. If the agreement is ultimately deemed valid,
Hee-jin could potentially claim the damages from HYBE for any losses caused by its unlawful termination. As a result, Hee-jin's only remaining option appears to be continuing at Adore as a producer and overseeing the production of new jeans. Forecasts indicate that her position may be weakened in the legal battles that follow. Okay, let me repeat this. As a result, Hee-jin's only remaining option appears to be continuing at Adore as a producer and overseeing the production of new jeans. Forecasts indicate that her position may be weakened in the legal battles that follow. Despite the court's dismissal decision on the 29th of last month, Hee-jin's side stated that the shareholder agreement between HYBE and Hee-jin remains in effect, and on the 30th requested Adore's board to reconsider her reappointment as CEO. The board did not comply with this request. So yeah. So according to this article and the legal experts that it mentioned, it seems like there's no way for her to come back as a CEO. And if you have checked out her interview with Kim Young-dae, the music critic, or if you've seen my video where I briefly talked about it, she said that even Sejong, the law firm that represented her, believed that it's extremely difficult to win this case that she just lost, right? The second injunction case. But she said something like she wanted to give HYBE a chance so that they could form an agreement or something. So meaning she intentionally lost, which doesn't make sense to me. Now the question is, what other actions is she gonna take? I mean, we know that she's been playing this media war and all the dirty tactics against HYBE to damage HYBE's reputation, right? Initially, the point was for her to be reinstated as Adore CEO. But now it's clear that no matter what she does, no matter what happens, HYBE is not gonna give her that position back, right? But on the surface, HYBE did offer her a chance to serve as a producer of new jeans and an internal director of Adore. I'm not sure if she signed the contract when it comes to the production of new jeans, right? Because according to one of the articles that we talked about, she declined, at least initially. As long as I'm, in my awareness, I haven't seen any updates on that, whether she agreed to be a producer for New Jeans for the remaining of New Jeans' contract with HYBE. If you know the news, let me know. But that's where we are at currently in terms of, the legal battle. By the way, tomorrow there's a earnings release by HYBE. I think other corporations do the same thing. So I'll cover that. And let me briefly mention that the stock price rose significantly today. And it wasn't just HYBE, right? SM rose by 7%, HYBE by 10%, YG by 1.2%, and that's because YG stock price rose a lot, the most in the recent weeks. But today they were doing well because of the whole the removal of so the politicians decided not to wage extra taxes on stock investors. 금투세, comprehensive investment taxes. That was the whole reason why the Korean stock market wasn't doing well this year. But then they decided not to enforce it, which is why the stocks rose. But I agree with a lot of analysts saying that Korean entertainment sector has already hit the bottom. So the future is gonna get brighter and brighter. And I agree with that. I only hope so, right? We'll have to see. But like I said, again and again, let's stay positive and respectful and classy, especially when we express our own opinions and write comments. Okay? Thank you guys. See you guys later. Bye-bye. Whoop. Oh, by the way, TXT had a comeback and their album is beautiful. So if you haven't checked out already, go check it out right now.
Title track is called Over the Moon. Beautiful. Peace and love. Bye bye.